as 03H17, a frequência 88, for megahertz transmitiu uma gravação feita onze minutos antes de o transmissor ser ligado. O registro consta no relatório de manutenção 14B. Assinado por Helena Vilar, técnica responsável pela estação costeira de Santa Augusta. A feita original foi encontrada dentro de uma câmara analógica desligada, sobre uma banqueta coberta de pó. O equipamento não possuía microfone instalado. Mesmo assim, o audio contém o ruído seco de uma chave girando, três passos sobre concreto úmido e uma mulher dizendo: "Não abra a porta, caiu." A gravação comica com 40 segundos de estática. Não é uma estática contínua. Os pulsos se repetem em grupos de 7, separados por intervalos exatos de 2 segundos, como se alguma coisa respirasse atrás do sinal. No 12º grupo, uma voz masculina surge sob a interferência. Identificação vocal preliminar aponta correspondência de 96,8% com Caio Vilar. Morto ha 9 anos durante acidente na mesma rede de transmissão. Helena não informou o nome do irmão no primeiro depoimento. Escrevo apenas: voz desconhecida, provável fala de modulação. Atenta atravesso três páginas do formulário porque a caneta permanece pressionada no papel enquanto o áudio parecia reproduzido. Quando o perito pergunta por que ela havia interrompido a gravação exatamente antes da frase final, Helena levanta os olhos do monitor e responde: porque ele percebeu que eu estava ouvindo. A sala de controle ficava no subsolo de hospital desativado, escolhido pela espessura das paredes e pela ausência de interferência urbana. O ar cairava a mofo, cabra aquecido e café velho. Cabos décimo do teto como raízes pretas, e a luz verde do monitor dixava a pele de Helena com uma coloração pálida, quase metálica. Do lado de fora, a chuva baixa nas janelas vedadas, embora o edifício não tivesse vidros intactos havia 6 anos. As 03H22, o telefone público enferrujado instalado no corredor cômico a tocar. O aparelho não estava conectado à rede. Helena registrou a ocorrência em uma folha avulsa. Aproximou-se e levantou o fone. Durante uns segundos, ouviu apenas o zumbido elétrico do próprio prédio. Em seguida, uma voz infantil perguntou: "A cabine ainda está vazia?" Helena desligou. O toque retornou imediatamente. Mas baixo, vindo de dentro da cabine anecoica localizada no antigo setor de audiometria. A porta de metal estava fechada por uma corrente. No chão, havia marcas recentes de água, paralelas, como se alguém tivesse entrado carregando os pés molhados e saído sem deixar pegadas de volta. O relatório de Elias Vance, arquivado 3 meses antes, mencionava a mesma cabine. Elias desapareceu depois de gravar o arquivo 402, cujo espectrograma apresentava uma anomalia incompreensível. Entre duas faixas de ruído, surgia a impressão acústica de uma sala que não existia no prédio. O documento recomendava que nenhum técnico escutasse o arquivo usando fones. Helena ignora a recomendação porque a nova transmissão continha uma camada idêntica. Ela retornou à banqueta, ligou o monitor auxiliar e inseriu a fita. A imagem apareceu sem COR. Corredores do hospital. A câmara tremendo, lâmpadas fluorescentes piscando em sequência. Helena reconheceu o corredor do telefone público. Depois reconheceu a porta de cabine.
a gravação mostrava a porta aberta. Na imagem, Helena estava parada diante dela. A câmera aproximou-se devagar, embora Helena permanecesse imóvel na sala de controle, a 4 paredes de distância. O audio captou o som de sua respiração e, abaixo dele, uma segunda respiração mais funda. No canto inferior de tela, o relógio de gravação marcava 03h29. O relógio real marcava 03h17. A voz de Caio atravessou a estática, clara pela primeira vez. Helena, não corrija a frequência. Ela já encontrou o lugar. O monitor apagou. No escuro, o telefone do corredor tocou uma vez. Em seguida, a porta de cabine anecoica destravou por dentro. O destravamento de cabine foi registrado as 3 hours 17 minutes and 12 seconds. Helena não entrou imediatamente. A porta permanecia aberta 20 centímetros, deixando escapar ar mais frio que o corredor. O Cairo sova como de metal úmido e desinfetante antigo. No piso, sob a luz fluorescente intermitente, havia marcas circulares de poeira interrompidas por duas pegadas recentes. As marcas terminavam diante do microfone. Embora Helena ainda estivesse do lado de fora, ela retirou o gravador do bolso do casaco e o aproximou da abertura. O aparelho captou ruído baixo, semelhante ao funcionamento de transformador, porém a cabine estava desligada havia 11 anos. Helena conferiu o painel elétrico. Todos os disjuntores permaneciam avisados. Ainda assim, o ponteiro do medidor analógico, instalado na parede, oscilava entre 7 e 8 Hz. Quando ela tocou no vidro do instrumento, ouviu 3 batidas vindas do interior da cabine. Helena recuou. A sola de sua bota raspou no piso. Caio? O gravador reproduziu a pergunta com atraso de 4 segundos. A voz saiu do alto-falante pequena, granulada, quase irreconhecível. Em seguida, uma segunda gravação respondeu, usando a mesma voz, porém com uma pronúncia que Helena não lembrava de ter ouvido nele. Não entre antes de registrar. E orientado foi arquivada como ocorrência técnica as 3 hours 18 minutes and 4 seconds. Helena acendeu a lanterna e examinou o interior. Não havia ninguém. O banco de madeira estava coberto por uma camada fina de cinza, embora o sistema de ventilação não apresentasse sinais de combustão. Sobre o banco, encontrou uma pasta plástica transparente, ainda morna ao toque. A etiqueta externa trazia o código do hospital desativado e a data de 7 anos antes de instalação de cabine. Dentro havia 3 folhas de manutenção, todas assinadas por Helena Vilar. A primeira descrevia a substituição de fusível. A segunda registrava a calibração do transmissor. A terceira continha apenas uma frase datilográfica. A sala fica mais estável quando ela se lembra do corredor. Helena leu a frase 2 vezes. O papel cairava a mofo e tinta fresca. No rodape, onde deveria estar o número do funcionário, havia uma impresso digital escura. Alongada, como se alguém tivesse pressionado o dedo enquanto a tinta ainda não havia secado. O monitor da sala de controle voltou a funcionar sem comando. A imagem mostrava a câmera do corredor, contudo o ângulo representava diferente. Porta de cabine aparecia fechada. Helena observou para trás. Continuava aberta. No monitor, uma figura atravessava o corredor carregando uma pasta idêntica a que estava em suas mãos.
a figura peru diante de cámara. Su rosto neo aparicia, coberto por uma fixa branca de interferencia. O audio, entretanto, registro a voz de Caio. A primeira verso do relatório foi corrigida. Helena aproximou-se de Tila. A data no canto inferior mudo para 03h21. O relógio real marcava 03h19. Após surgiu uma nova linha na imagem, escrita sobre o corredor vazio. Helena Vilar, técnica responsável, autorizou a entrada às 03h20. Atrás dela, a cabine anecoica fechou a porta. Por dentro, a porta de cabine anecoica fechou sem impacto. O trinco deslizo do lado interno, produzindo estilo seco que permaneceu no corredor mais tempo que o ruído do motor. Helena puxou a maquinita. O metal estava gelado e úmido, como se tivesse sido retirado de tanque. Do outro lado, a ventilação continuava ligada. O ar que escapava pela fresta cairava a borracha aquecida e poeira antiga. No monitor, a figura com a pasta ainda permanecia diante da câmera. Helena Neo tentou abrir a porta novamente. Retirou do bolso gravador portátil, pressionou o botão vermelho e aproximou o microfone de Tila. A câmera analógica exibia riscos horizontais. Todavia o relógio sobreposto permanecia nítido. 03h21. No corredor real, o relógio de parede marcava 03h19. A diferença aumenta para 3 minutos quando ela piscou. E a figura levantou a pasta e bateu duas vezes contra a própria perna. Exatamente como Caio fazia ao revisar relatórios. O thumbnail veio do monitor. Veio de cabine. O arquivo de manutenção encontrado na mesa indicava que a câmera de quel corredor havia sido removida em 1998. A página estava amarelada, aspira nas bordas, e trazia carimbo do Hospital Decidivado de Santa Augusta. Helena passou o dedo pela tinta barata. Entre os equipamentos retirados, havia uma câmera analógica, telefone de emergência e gravador de fita. Nenhum deles deveria estar conectado à rede atual. No roadmap, uma anotação manual informava que a remoco fora suspensa após interferência de localização. A assinatura pertencia a Caio. Helena colocou a pasta sobre o chão e abriu o gravador. A primeira reprodução continha apenas chiado e o zumbido grave dos transmissores. Na segunda, sua própria voz dizia: Neo autoriza a entrada. Na terceira, Caio respondeu, distante, como se falasse de dentro de corredor comprido. Você autorizou ontem. Ela interrompeu a fita. O botão continua girando sob seu polegar. Do alto-falante, ouviu-se uma respiração curta, seguida pelo som de uma caneta riscando papel. Helena abriu a pasta e encontrou uma folha que Neo havia colocado ali. O texto descrevia a conversa antes que ela acontecesse. O telefone enferrujado do corredor tocou porque o circuito de cabine recebeu energia. Helena caminhou ele, sentindo o piso frio atravessar as salas dos sapatos. O aparelho cairava a ferrugem malhada. Ela ergueu o receptor. Neo houve-linha. Apenas o ruído abafado de uma sala movimentada e talheres batendo em pratos. Depois, uma voz masculina perguntou: A senhora ainda está no hospital? Helena apertou o fio enrolado entre os dedos. Este prédio está desativado. Isso consta no relatório corrigido. A chamada terminou quando o monitor apagou. Na tela escura,
refletida sobrio vidro, a cabine anacoica apparitia aberta atrás dela. Helena Vilar. Porta continuava fechada. Quando olhou novamente para o monitor, havia duas cadeiras diante da câmera. Uma estava ocupada por sua imagem. A outra permanecia vazia. No entanto, o assento afundava lentamente. O gravador reiniciou sozinho. Uma nova instrução surgiu na fita, pronunciada como a voz de Helena. Remover testemunhas externas. Preservar a sala. No mesmo instante, as luzes do corredor se apagaram em sequência, comunicando pela saída. A última lampada iluminou a porta de cabine. Sob a fresta, uma folha de papel foi emparada para fora. Helena a recolheu. No formulário, o campo presença autorizada já estava preenchido com seu nome. O campo seguinte dizia: Occupante original, Helena Vilar. A maquinita girou do lado de dentro. Helena não tocou na maquinita. O metal continua girando, produzindo estilo seco a cada volta, enquanto o corredor permanecia sem iluminação. O ar cairava a poeira úmida e plástico aquecido. Ela recuou encostar no monitor, e a tela mostrou a cabine por dentro. A cadeira ocupada por sua imagem permanecia móvel. A segunda já não estava vazia. Caio Vilar aparecia sentado nela, de costas para a câmera, usando o casaco registrado como desapercibido no acidente de transmissão. A porta, entretanto, continuava fechada diante de Helena. O gravador emitiu 3 tons. A fita não reproduziu a instrução anterior. Reproduziu trecho arquivado do relatório do acidente, como a voz oficial de Helena aos 24 anos. Sinal estabilizado. Operator Caio Vilar permanece na cabine. A gravação original terminava nessa frase. Na nova cópia, havia uma continuação, captada sob uma camada de chiado. Operator autorizado a permanecer 8 que a sala esteja completa. Helena pressionou o botão de parada. O aparelho desligou. Porém a frase continua sendo do alto-falante do corredor. Ela puxou o formulário de fresta e o colocou sobre o painel de manutenção. O papel estava frio, úmido nas bordas, como se tivesse sido diexado do lado de fora durante a chuva. No verso, havia uma planta do prédio que não correspondia à estação. O desenho incluía o hospital desativado de Rua Nova, a cabine anacoica e telefone público enferrujado, embora nenhum desses locais estivesse conectado por cabos. Uma linha vermelha partia de cabine e terminava dentro de quarto sem identificação. Ao lado, uma anotação datilográfica informava. Acesso permitido somente quando o ambiente reconhecer o ocupante. O telefone de estação tocou antes que Helena pudesse dobrar a planta. O som atravessou as paredes, grave e metálico, vindo do corredor apagado. Ela seguiu o toque com uma lanterna de emergência, sentindo o piso vibrar sob as botas. O aparelho estava preso à parede onde antes havia apenas extintor. A carcaça enferrujada possuía marcas recentes de dedos. Helena ergueu o fone. Do outro lado, não havia linha. Havia o ruído abafado de uma sala cheia de água. Caio? Ela respondeu. A resposta veio com sua própria voz, mas baixa, registrada em algum ponto anterior à instalação de estação. Não use meio nome para abrir a porta. Helena soltou o fone. Contudo o cabo se esticou sozinho e o receptor voltou ao ouvido dela.
a resperqueo do outro lado constitua irregular. Seguida, uma segunda voz perguntou, Semamoco, qual verso de sala deve permanecer? A pergunta foi seguida por intervalo de 4 segundos, exatamente igual ao atraso observado nas transmissões clandestinas. No monitor, a cadeira de Helena agora estava vazia. A imagem dela permanecia de pé diante do telefone. Todavia o corredor filmado atrás de seu corpo mostrava uma parede coberta por azulejos hospitalares. O relógio digital marcava 03h17. O mesmo horário constava no lado de Caio e uma etiqueta calada no telefone enferrujado. Helena aproximou a lanterna de tila. Atrás da imagem de Caio, surgiu uma porta branca com uma pequena janela. Algo bateu do outro lado uma vez, depois duas. O gravador ligou novamente. Desta vez, a ordem não veio voz humana. Transfer a testemunha para o ambiente reconhecido. Porta de cabine abriu para dentro. Além dela não havia a sala anecoica. No entanto o corredor do hospital desativado, iluminado por lampadas que pulsavam no mesmo ritmo do sinal. No fundo, Caio segurava a porta de quarto. Helena entrou passo. O telefone toca dentro do quarto, usando a voz de sua memória. O telefone toca 3 vezes antes que Helena alcançasse a mesa. O aparelho enferrujado vibrava sobre uma camada de poeira úmida, embora o cabo estivesse cortado junto à parede. O quarto cairava a desinfetante antigo e tecido malhado. Quando ela levantou o fone, ouviu a resperqueo de sua mãe, curta, impatient, do mesmo modo como acontecia nas manhãs que Caio se atrasava para a escola. Helena, não abra a porta. A voz falhou na última sílaba. Não por interferência. O gravador pressou ao cinto registro a frase com nitidez. Mas também captou segundo som. 3 batidas vindas do corredor. Helena virou o rosto. A porta branca permanecia fechada. Sob a fresta, uma faixa de luz azul se moveu como água, e uma folha de papel deslizou para dentro do quarto. O documento guardava o timbre do Hospital Municipal São Jerônimo. A data impressa correspondia a 11 anos antes. 2 dias depois do acidente de Caio. No campo destinado ao nome do paciente, havia apenas Helena Vilar. Tinta ainda estava úmida. Quando seus dedos tocaram a folha, o papel transmitiu calor febril, incompatível com o ar gelado do ambiente. Na última linha, alguém escrevera a mão. A testemunha será mantida enquanto continua reconhecendo o local. Helena dobrou o documento, mas o telefone voltou a tocar. Desta vez, a voz não parecia de sua mãe. Você sempre entra quando ele chama. Caio murmurou a frase do outro lado da linha. A gravação continha a mesma fala respiratória encontrada no áudio recuperado do acidente, porém havia detalhamento no arquivo original. O ruído de rodas metálicas atravessando o piso. Helena apertou o fone contra a orelha. Onde você está? A resposta veio acompanhada pelo rangido de uma maca. No quarto que você deixou aberto. Porta atrás dela abriu 2 centímetros. Helena não a empurra. O corredor apareceu no veio, revestido pelos mesmos azulejos vistos no monitor de cabine. Uma câmera analógica estava presa ao teto, apontada diretamente para o quarto. A lente girou com estilo seco e parou voltada para Helena. Na parede abaixo dela,
Uma etiqueta amarelada identificava o equipamento como unidade de observação infantil. O monitor portátil, carregado por uma bateria que não deveria funcionar, acende dentro do corredor. A imagem mostrava Helena de costas, diante da porta. No canto inferior, o relógio marcava 03h17. A câmera exibiu uma segunda Helena, dentro do quarto, segurando o telefone. A cópia levantou a cabeça antes que Helena se movesse. O gravador emitiu uma instrução automática. Neo corrigir a posição de testemunha. Helena recuou. O piso sob sus sapatos estava coberto por uma fina película de água morna. Cada passo deixava uma marca que permanecia acesa por alguns segundos, formando caminho entre o corredor e o quarto. No fundo da imagem do monitor, Caio aparece junto à janela, imóvel, com a mão pressionada contra o vidro. Ele não olhava para Helena. Olhava para a cópia dela. A cópia aproximou o fone de boca e falou com a voz de Caio. Agora peca para ela ser. Porta se fechou sozinha. Do lado de dentro, alguém girou a chave. O telefone continua aberto na mão de Helena, transmitindo a respiração de duas pessoas. O alto-falante do corredor anuncia, pela primeira vez, o nome completo de sua mãe. A gravação de câmera analógica registrou a alteração às 03h17. O corredor deixou de medir 6 metros e passou a apresentar 11, embora a porta permanecesse à mesma distância da janela. A água morna subia pelos tornozelos de Helena, trazendo Cairo de faragem e desinfetante hospitalar. No monitor, Caio continuava imóvel junto ao vidro. A cópia dela, porém, já estava do outro lado da porta. Helena puxou a maquinita. O metal queimou sua palma. Do quarto veio o ruído seco de telefone antigo, seguido por 3 toques idênticos aos de cabine anecoica onde Caio desaparecera uns anos antes. Ela não possuía aquele telefone. O aparelho surgiu sobre a mesa apenas quando o terminou, coberto por poeira úmida. Ao lado dele havia formulário com o carimbo do hospital desativado. O documento trazia o nome de Helena Vilar na linha destinada a paciente. A data sova como anterior ao acidente. A assinatura, no entanto, correspondia à caligrafia que ela usava atualmente. O mesmo H aberto, a mesma pressão irregular no final do sobrenome. Helena aproximou o papel do rosto. A tinta cairava a café velho e ozonio. No rodape, uma observação mantinha sido escrita depois do carimbo. A testemunha ainda não reconhece sala. A voz de Caio atravessou o telefone. Não leia tudo. Helena encostou o ouvido no receptor. O plástico estava quente, como se tivesse permanecido contra uma pele. Do outro lado, ouviu a respiração dele e, sob ela, o som de páginas sendo viradas. Você está aí? Pergunto. Eu estou onde você deixou a porta. A frase fez o monitor perder cor. A imagem mostrou a sala de manutenção de antigaras de Caio, mas os cabos estavam cobertos por azulejos brancos. E a janela dava para o corredor do hospital. Na parede, uma câmera analógica apontava diretamente para Helena. O indicador vermelho acendeu, embora o equipamento estivesse sem fonte desde 1998. Em seguida, a tela exibiu uma ficha de inventário. Ambiente de recepção. Incompleto. Helena largou o telefone. A linha continua aberta no chão,
emitindo sua propria respiração com atraso de 4 segundos. Ela ergueu a cabeça. O altifalante repetiu o nome de May. Mas a voz já não vinha do corredor. Vinha de dentro das paredes. Acompanhada pelo rangido de madeira antiga e pelo cairo doce, do sabonete que sua me usava antes de mor. No monitor, caiu finalmente esse movo. Pressionou a mão contra o vidro. A superfície de janela deformou-se ao redor dos dedos. Como água presa sob uma película. Ele escreveu uma palavra com a condensação. Escuta. Helena tocou a tila. O vidro estava frio. O corredor inteiro responde com a mestalo. E todas as portas se abriram ao mesmo tempo. Atrás delas não havia quartos. Havia cópias parciais da sala onde Helena crescera. A mesa de cozinha, a cortina azul, o relógio parado a 03h17. Cada comodo, uma verso diferente de Caio permanecia sentada. Voltada para radio desligado. O telefone no chau comico a tocar outra vez. Desta vez, a voz não representava dele. Constituía a voz de Helena, transmitindo do interior de frequência, a recepco foi concluída. Falta substituir a testemunha. A gravação de câmara analógica registro Helena recuando passo. O piso sob suas botas não era mais concreto. Carregava a textura áspera do ladrilho de cozinha onde Caio desaparecera. Ainda úmido, embora nenhuma torneira estivesse aberta. O cairo de café velho vinha das cópias atrás das portas. Cada radio desligado. O ponteiro avancava sozinho 803h17. Helena apertou o telefone contra o ouvido. A carcaca enferrujada estava fria, coberta por uma película oleosa. E a voz do outro lado respirava no mesmo ritmo que ela. Não sou eu, sussurrou Helena. A voz responde usando a mesma frase, com meio segundo de atraso. Não sou eu. O monitor da sala apagou. Quando voltou, mostrava a cabine anecoica do hospital desativado. Embora a câmara estivesse apontada para Helena, nas paredes revestidas de espuma, dezenas de cabos pendiam como raízes. Deles terminava no peito de Caio. Outro atravessava o vidro e desaparecia atrás da nuca de Helena. Imagem amplia sozinha 8 revelar uma etiqueta presa ao cabo. Testemunha de substituiu. Phase final. Helena arrancou o cabo do monitor. O plástico estalou, espalhando Cairo de borracha queimada. Todas as cópias de Caio ergueram a cabeça ao mesmo tempo. Nenhuma olhou para ela. Olharam para a parede onde, na casa verdadeira, ficava o retrato de família. A gravação de áudio incorporada ao sistema cômico a tocar. Era relatório antigo, com a voz do supervisor morto no incêndio de Estação. Registro 19. Entidade não cruza a distância. A distância é que passa a existir dentro dela. O relatório foi interrompido por uma segunda voz, feminina, gravada frequência baixa. Helena reconheceu sua própria respiração antes de reconhecer as palavras. Se eu desligar, Caio permanece? A pergunta não estava nenhum arquivo consultado por Helena. Estava sendo produzida naquele instante. O telefone rangeu contra sua mão. Do outro lado, Caio respondeu. Mas a voz vinha de todos os comodos. Se você desligar, como fica no lugar? A parede à frente abriu uma fixa vertical. Não havia dobradicas, nem poeira caindo.
do outro lado aparicia o corredor de infancia de Helena, com o papel de pari descascado e a lampada amarela piscando. No fim dele, a me permanecia diante de uma porta fechada, segurando uma tolha limpa. A mulher neo patria rasto. Saba tolha, havia radio portátil emitindo o som de alguém correndo. Helena toku o vidro do monitor. A superfície sido como pele aquecida. A imagem atravessa os dedos e deixa uma queimadura branca na palma. Na tela, Caio levantou-se pela primeira vez. Você me chamo disse ele. Helena fechou os olhos. O telefone continua sua mão. O corredor continua diante dela. Atrás, as portas começaram a se fechar, uma por uma, comprimindo a sala e apagando as versos de sua casa. Quando abriu os olhos, Caio estava do outro lado de passagem, separado por poucos centímetros de ar. Ele estendeu a mão. No pulso de Helena, a pele formou uma linha escura, exatamente igual à marca do cabo no monitor. A transmissão registrou sua última escala antes que a passagem se fechasse. Helena atravessou para dentro de frequência e estiqueou inteira cômico a transmitir a voz de alguém que ainda não havia nascido. O registro de estiqueio termina a 03h17, mas a câmera analógica continua gravando. Helena permanecia do outro lado da passagem, dentro de uma cópia de sala de controle. A pared tinha o mesmo mofo, o mesmo cairo de metal malhado e café antigo. Apenas o relógio estava invertido. Seus ponteros giravam para trás enquanto o monitor exibia a cabine anecoica do hospital desativado. No arquivo de manutenção, uma folha apareceu sobre a mesa. O papel estava úmido e quente, como se tivesse sido retirado de corpo. A assinatura pertencia a Helena Vilar. A data era de 9 anos antes do acidente de Caio. A frase final dizia: a recepção será concluída quando a origem reconhecer a ausência. Helena tocou a tinta. O monitor responde com estilo. Na tela, Caio estava sentado no corredor do hospital, segurando o telefone público enferrujado. O cabo pendia sem conexão, mas o aparelho tocava. Ele levantou o fone. Neo atenda diz Helena. A voz de Caio saiu do alto-falante, baixa e limpa. Você sempre atenda. A câmera analógica mudou de ângulo sem operator. Mostrou a sala original, vazia, com a porta aberta. Do lado de fora, técnicos caminhavam entre os transmissores, repetindo movimentos registrados em relatórios antigos. Deles peru diante de lente. Tinha o rosto de Helena, mas usava o uniforme que ela vestia no primeiro dia de trabalho. O telefone na mão dela vibrou. A tela rachada exibiu uma transmissão oficial. Ponto de encoragem estabilizado. Substituico territorial andamento. Sob a mensagem, havia uma fotografia de seu apartamento. A janela, a mesa e o casaco pendurado estavam no lugar. Caio aparecia sentado na cozinha, de costas para a câmera. Helena apertou o telefone contra o peito. A pele marcada seu pulso escurecido. Atrás dela, o corredor se prolongou do hospital. Depois a cabine anecoica. Depois uma porta doméstica que ela reconheceu pelo risco junto à maquinita. Caio bateu do outro lado. Helena, abra. Ela não respondeu. Pela primeira vez, escuto além de voz. Havia outra respiração, mais funda, sincronizada com a sua.
O som vinha de todos os monitors, do telefone e de câmera. A transmissão registro a última imagemontes de estaqueo desaparecer dos mapas. Helena diante da porta, mal suspensa, enquanto a casa inteira começava a respirar. O telefone toca dentro do apartamento. O identificador mostrava o número de Caio, morto havia 9 anos.